So here's a bit from the New York Times interview with a West Bank settler, which I think is very cute and very cool. The way that the New York Times framed this interview. This is a West Bank settler that the New York Times talking to, who says, yes, I can admit that there is something fascist about me. And I'm not hiding it. I don't believe there's any other way. Your Really? Answered lack of political correctness definitely shocked me. The lack of political correctness definitely shocked me. To which Izzy said, Israeli, I'm a fascist. New York Times, how un-PC. Israeli, I'm literally a fascist. I'm a Nazi without the anti-Semitism. New York Times, isn't this an interesting person? Israeli, I have killed and I will kill again. I kill for the joy of killing. New York Times, this conflict is so ancient and intractable. Dude. Oh, by the way, this interview is not a new one. This is a very old interview, just for the record. I retweeted it if you want to see it. It's so funny. It's funny to think that this is like, this is not a new interview at all. It might be like a couple, like maybe 6 years. I don't know where the original is, but we can watch it. Oh, Natural Born Settlers. Up 2019. Uh-oh. 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 What's good, brother? What's good, brother? What's good, Brody? Tel Aviv. As Israel grows more nationalist, Tel Aviv is the last stronghold. All right, bro, chill. Okay, take her out. Let her pee too. Come on. You can't do that. Bro, you brought Fifi in here. You riled her up, and now you're walking away. That's insane. No, it's not Jeff, dude. It's Murat. Everybody thought it was Jeff. No, Jeff's coming much later today. Of our nation's liberals. It is a super cool cosmopolitan city and the place I call home. In 2016, I decided to say goodbye to Tel Aviv and spend the summer with the Israelis that I disagree with the most. By the way, this is written from the perspective of a liberal Zionist. That's why she said 65% voted left. Okay? I need you to understand something. A lot of the terminology that you are hearing here, you must reposition your understanding of Israel and your understanding of Israeli politics. When they talk about, like, when a liberal Zionist presents this issue, there's a you know, it's still very much in support of. No, she said left Tel Aviv. Yeah, I know, but when she's talking about, like, they voted left in Tel Aviv, they're still talking about, like, well, I don't know what the left party was. She's not talking about, like, Habash or something. She's not talking about, like, the actual communist party or anything like that. She's talking about a liberal party, which is still very much right wing. Settlers. Yesh Atid. Since Israel's ongoing military occupation of the West Bank that started in 1967, Jewish settlers have moved to the Palestinian territories into settlements that are illegal according to the international law. For the record, I do personally love the liberal Zionist arguments that, like, single out Netanyahu as the standalone individual responsible for all of Israel's, like, right-wing reactionary sentiment against Palestinians, as though, like, liberal Zionists also do not agree with those things when push comes to shove, like post October 7, as we saw that is the case. If anything, liberal Zionists are probably doing a better job overall of trying to defend, like,
trying to defend like the favorability of Israel in the Western world, right? Like they have a better understanding than the fucking psychopathic like Likudniks do, right? In the sense that like they're like, hey, we hate the fucking settlers because they kind of fucked the bag up a little bit. We hate the settlers because they're unhinged. We hate the settlers because they make us look bad. We hate the settlers because they're bad guys in general, of course. But like also beyond that, there is a very understandable argument that if you're a liberal Zionist, you're like, dude, fuck off with the West Bank shit. Like you're legitimately fucking up the bag. You're legitimately fucking up the optics here. Okay? And they're right. They're right. The reason why 50% of the American population now believes that Israel is doing a genocide in Gaza is, well, because Israel is doing a genocide in Gaza. But the fact that they're seeing it now of the Western world is partially because like they did not manage this conflict well at all. So that's something to remember when we watch this. Dude. Huh. They live under military control that limits their basic right like movement, free speech, and self-determination. As Israeli society polarizes around views of the occupation, I found myself increasingly curious about Israelis my age who grew up in those settlements, who were born into this reality. I ended up in one of the oldest Israeli settlements called Tekoa, which was founded in 1977. About an hour drive from Tel Aviv, it is a world apart. Isolated in the Judean hills and surrounded by Palestinian villages. This is a good graphic, even though it's 3.5 years old. Israel's unwieldy anti-Netanyahu coalition. An ideologically diverse mix of Israeli opposition parties has formed an alliance dubbed the Change Movement to oust Prime Minister Benjamin Netanyahu. But apart from having a common enemy, the coalition members have little else in common, which will quickly become apparent once policymaking begins. The pro-Netanyahu bloc had Likud, the religious Zionist far right, and the Shas religious right, United Torah Judaism. And then the Change bloc had the undeclared Arabs, Meretz, Labor, Blue and White, Yesh Atid, Ra'am, Yisrael, Beitenu, and New Hope, and Yamina. It's a consortium of a center left to it's a coalition of like center left to like liberal left positions. נכון, אני לא יכולה לומר, אני באמת יכולה לומר לעצמי שיש בי משהו פשיסטי. What the fuck? Why did that start on its own? Jesus Christ. So they're identified as left, center, left, right, and Arab. It's always awesome. I'm sorry, but it's fucking hilarious when like Western liberal media adopts like when they're obviously covering like but it's true they are those are the Arab parties, but it's always funny because like when Western liberal outlets try to like cover what's going on in Israel, which is a apartheid state, and they but an apartheid state that we are aligned with, they utilize terms or they try to make sense of it, but they have to use the terminology created within Israel. And because it's an apartheid state, you end up writing things that you don't even think about that like come across as insane. That's a very funny thing that you just called out with respect to like the Arab parties. It's not like there aren't Arab Jews. Of course there are. There are millions of them in Israel, but they're declared Jewish and therefore have a different
status, I guess. Hadash being, not really an Arab party, but joining it on the Arab list. But they're communist, and therefore they're also anti-Zionist, and therefore Arab. Which is, again, it goes back to that same distinction. Because Israel's an apartheid state, is a Jewish supremacist apartheid state, like as by designation, it's like their population, the distinction between their population, the distinction between their demographics is literally Arab or Jewish. When that distinction is incredibly stupid. It's not correct at all. There's a shit ton of Arab Jews, but they are not considered Arab. They're considered Jewish. Hadash base of support is and always has been Palestinian citizens of Israel. Yes, but like, I mean, what do you call it? Fucking like Ofer Kasif, for example, is not. He's Jewish. By Israeli standards, he would be a Jewish citizen of Israel. He's not. He would not be considered Arab. Anyway, but it's he's anyway, let's continue. Let's watch this. Like, it's crazy because it's like it's a settlement in the West Bank, and there's like secular people living there. I rented a small apartment on the corner of Hospitality Road and Joy Street. And I thought to myself, these are two things I'll definitely need here. After all, it's not every day that a liberal from Tel Aviv moves to a settlement. Once I settled in, to make myself feel more at home, I set up a small cafe and waited for company. כן. איך זה היה לגדול פה? בתור ילדה זה היה נהדר, בתור מתבגרת פחות. זה עכשיו יישוב ענק. זה היה ממש ממש חור, והייתי כזה, למה הבאתם אותי לחור הזה וכזה. תוך אני בטוח שפחדתי, כאילו, זה לא פשוט לגדול במציאות כזאת. כשאתה שומע על הרצח הזה של דברים שהם שנה מעליך, שכל יום יש פה משהו, ברור שפחדתי. הייתי בן 13, 14. I'm glad that they're brave though, honestly. Like, they're brave enough to fucking settle in territory that does not belong to them, both historically nor according to international law. You know what I mean? It's so sick. אני לא יודע עד כמה באמת אפשר להבין בגיל הזה, כאילו, את המשמעות העמוקה של הדברים. כשאתה חושב עכשיו על סיטואציות של אתה נוסע וליד הרודיון זורקים אבנים, ואבא יוצא מהסובארו סטיישן עם M16 ארוך ומפרק מחסנית על הקיר כדי לייצר הרתעה, כי זה מה שהיה, אז ככה התנהלו העניינים. אז עכשיו כשאני חושב על זה, זה... הארדקור. זה הארדקור. בשביל ילד זה מעניין, אבל לא הארדקור. אבל עכשיו אתה יודע שכן. ואיך הסבירו לך את זה, נגיד? שהערבים רוצים להרוג אותנו.
זה די ברור. Unlike Tekoa, which is considered a moderate settlement, the Jewish settlement in the Palestinian city of Hebron is the most extremist of all, where extreme settlers live in the midst of a large Palestinian city. Moria grew up there. הפחד הכי גדול שלי בתור ילדה זה היה מדקירה. כל הזמן הייתי מנסה לדמיין, אם הוא יבוא מכאן, אז יהיה לי אבן ביד וזה, וכל הזמן היה הרבה סביב זה, אבל את חיה במציאות חיים כזאת, שאם את מפחדת... If you're scared and an Arab comes at you and attacks you on the וערבי street, בא ותוקף אותך ברחוב, ואת לא מחזירה ולא and עושה you שום don't דבר, react, אז then the next step is to הצעד walk הבא only אחרי with זה ללכת soldiers. רק בליווי, ואחר כך להתמגן, And then the next ואחר step is כך to not leave לא home. לצאת מהבית, ואחר כך לא להיות במקום. Oh, and then the next step is not to be here. Oh shit, dude. Well, that's a good step. I think that's a good step. המקום הזה. אז לי בתור ילדה היה תיקים במשטרה על כל מיני האשמות So as a teenager, I had a criminal record for disturbing the order and spitting on Arabs and such. הפרת סדר, יריקה על ערבים, דברים כאלה. It seems like we grew up in totally different worlds. כשגדלתי פה, הכל היה מאוד When I grew up here, everything was very segregated between us and the Arabs. The mentality here was that they are enemies. We need to be careful. להיזהר מהם, הם באים מדי פעם, הם פועלים, הם באים They occasionally come here for work, building houses, and that's it. לא מפריע לך שהילדים שלך גדלים פה, כאילו? שזה מעצב גם אותם באיזושהי צורה? כן, אבל אני עומד על המשמר מהבחינה של זכויות אדם. Yes, but I keep close watching human rights and values. משתדל. אבל ברור שהם קולטים הרבה מסרים But they obviously סמויים receive some תת-קרקעיים כאלה subconscious של, messages. איך נקרא לזה? אם אתה עובר יום-יום Like if you בשער, pass by the checkpoint every day and see 200 Palestinian workers, זה משהו שכן כדאי להיות מודע אליו. אז something one בהתחלה should זה be מציק aware לך, of. ואתה At first it bothers you, it makes your stomach cringe from the idea of a slave market. אבל בפעם But by the ה-30, 30th time, you become indifferent. אני לא יודע איך הם יתרגמו את המציאות שהם חיים בה עכשיו לתפיסת To עולם their שלהם worldview and their ולערכים set of שלהם. values. While I knew Palestinians come in and out of the settlements every day to work, building more of the buildings that they will never be allowed to live in, seeing them line up to enter settlements that represent their oppression with my own eyes was very unsettling. I'm not kidding. Like, even from afar, when I look at this, it makes me go crazy. But like, if I were to live in this environment, if I saw this every day, I feel like I would go insane. Like, I would try to dedicate my entire life to, you know, not allowing this to continue. And there are Israeli people, there are Israeli nationals in this chat that definitely take that approach. But it just blows my fucking mind to be at the heart of it. You know what I mean? Like, it blows my mind that you're like, yeah, no, this is like pretty fucked up. It's like a slave market. Oh well, I'm paying attention to the human rights stuff. It just doesn't make any sense. דווקא כשנסעתי לניו יורק, וחזרתי, פתאום כאילו ראיתי הכל בביירות כזה. When I traveled to New York and came back, I actually saw, wow, who are the people who live right next to אני רואה אותם כל us? כך קרוב, I see their houses so close to us, I can hear them. שומעים אותם, רואים לפעמים את הילדים, You see their משחקים kids playing soccer, I'm intrigued. מעניין אותי, יש פה אוכלוסייה שלמה. There's a whole population here that no one wants any kind of human contact with. לא יודעת, ליצור איזשהו קשר אנושי כלשהו. וואלה, מודע, אף פעם לא ישבתי וחשבתי מה עם השכנה הערבייה שלי ואיך היא מרגישה, כאילו, זה לא... לא חושבת כאילו שזה מחוסר אכפתיות. מבחינתי זה... For me, when it's a situation of animosity between two groups, מבחינתי זה לא רלוונטי. then her feelings are irrelevant. הקיום שלנו... Our existence depends on this country. אני מאוד אוהבת את המדינה הזאת, אני מאוד רוצה להישאר. I love this country, I want to stay here. But this place has become nationalist, religious, even fascist. זה עצוב לי. כן, נכון, And אני that's לא יכולה sad. לומר, אני באמת Yes, יכולה I לומר can לעצמי admit that שיש there's לי something משהו fascist פשיסטי. about me. אני לא... To be fair, you would have grown up differently from how you've grown up in Turkey. He said you become indifferent to it all and you care less and less. I mean, dude, the point is, like, I come from a very fucking nationalistic country myself. So, no, you don't have to be a fucking product of the nationalism that you experience, okay? What are you talking about? There are Turkish chatters in here who still live in Turkey who are surrounded by ultra-nationalist sentiment, okay? One of the major things is, like, people always forget that, like, there is a direct fucking
analog here that I can make as a Turkish person who does not deny the Armenian genocide. Okay, I fucking grew up in an environment where that was not even a question. It was like it was a definitional, like that's what I was taught in school, that it was a lie. You know what I mean? So the notion that you could overcome that is not an impossibility. It's not at all. I know it from my firsthand experience. You know what I mean? It's fucking so stupid when people talk about it like it's impossible. It's not impossible at all. מסתירה את זה, אני פשוט לא מאמינה שיש דרך אחרת, באמת. Your uncensored lack of political correctness definitely shocked me, but also made me want to hear more. אנחנו יש לנו משק חקלאי, ויש לנו לא מעט עובדים ערבים, שזה משהו שהוא פחות נפוץ פה. אני הכרתי ערבים מגיל מאוד צעיר, Like plenty of Americans learn the history. I guess the difference is like with the Armenian genocide or with like the indigenous genocide in America and the foundation of the United States of America. It's like things that happened in the past. So while there is a lot of whitewashing and revisionism and lies that that governments deliberately tell about their own past, about their own nefarious history, it's easier to like recognize it than an ongoing genocide, an ongoing ethnic cleansing, and on top of that, a deliberate attempt to continue doing ethnic cleansing in an apartheid state. So that's what I guess makes it more difficult for these people. It's just like they're living in it, though. It's crazy. Do you notice how all the labor is done by Arab workers? I mean, yeah, exactly. I know in the culture I grew up with Arabs. Like this guy, like the wokest guy is still saying I grew up with Arabs, right? Not realizing that like hella Arab Jews exist in Israel. But that distinction is an important one, because what does it mean to be an Arab? What does it mean to be an Arab in Israel or in a territory that Israel is currently occupying illegally? Okay? It means you are not Jewish. That's what that means. So you have to understand, it's shorthand for not Jewish, because Jewish Arabs are not considered Arabs. They're considered Jewish. אני מרגיש שוני מאוד מאוד גדול. אבל יש המון ערכים מאוד מרשימים. כשאתה רואה את הפנים מאחורי האנשים, אתה רואה דברים בצורה יותר מורכבת. And somehow you claim this is not a religious conflict? Yes, because I'm not a fucking dummy, the real Slim Fatty. Okay? I recognize that this is not a religious conflict, and I recognize that at the top of the hour there's a 3-minute ad break. These are two things that I recognize that many simply fail to do so. And if you no longer want to see those ads, I also recognize that all you need to do is subscribe for $5 or for free. Religion is just a tool. That's it. It's just a tool. It has nothing to do with religion at all. Anyway. The Jews versus Arab designation is political, the same way you describe being white is? Exactly. Also, the 3-minute ad break is an inevitability, and that's something exactly that you need to understand as well. For the record, here's the 3-minute ad break now. What is this? Despite the peace and love and the hippie vibe of Tkoa, sometimes the complexity of the tension here slaps you in the face. כמה שעות לפני כניסת השבת, משפחת מרק עושה את דרכה מעתניאל לירושלים. הם נוסעים על כביש 60, לפתע נפתחת לעברם אש מרכב חולף. המחבלים יורים תוך כדי נסיעה ונמלטים. הרב How do settlers maintain cash flow and resources? It always looks like they're in the middle of nowhere. Wonderful question. It's called the Israeli government.
That's right. As a matter of fact, part of the reason why in Israel proper, part of the reason why like a lot of Israelis, liberal Zionists and all will say, will oftentimes say things like, yeah, fuck these guys, they're freeloaders, is because they are. They get government subsidies. Yeah. מיכאל מיקי מרק, אבי המשפחה שנהג ברכב, נפגע אנושות מהירי ונהרג. My next-door neighbor's family was attacked in the shooting ambush, killing her father and leaving her mother and 2 siblings wounded. Her cry and weep across our shared wall when she first got the message tore my heart apart. הפיגוע עשה לי ממש קשה. לך. כן. זה קשה. זה קשה כי זה לא בעיתון. זה מאוד מוחשי. זה מאוד קרוב אליך. זה גם לא רק שזה מאוד קרוב אליך, זה גם מאוד קל לך להחליף את עצמך בסיטואציה. In January 2016, a Palestinian teenager stabbed co-resident Michal Froman at the local thrift shop. She was 4 months pregnant at the time. כל הזמן שאלתי את אלוקים, כאילו, למה הוא דקר אותי? כאילו, הרגשתי שהוא בא אליי. זה היה מאוד מאוד חזק, שזה מכוון אליי ורוצים ממני משהו. ברור שזה בגלל שאני בן אדם מאמין, אבל זה גם היה מורגש. מה, שהוא בא לחפש אותך, כאילו? שזה מדברים עליי פה, שרוצים ממני משהו פה. אני חושבת שבגלל זה גם הרבה היה אישיו, כאילו זה שאני לא כועסת על המחבל וכל הסיפור הזה. אז מה עורר את כל כאילו... אנשים לא מסוגלים לשמוע משהו שהוא מורכב, אז הם הופכים אותי לשמאלנית, ואז חבל שהוא לא גמר את העבודה, את המלאכה. ככה קיבלתי כל מיני ברכות כאלה. לא. כן. ולא עלתה בי שנאה, כאילו פשוט עלה בי צער על המצב הזה, שאנחנו חיים ככה בתוך האישור שלנו בפחד הזה, ושנערים כל כך צעירים יוצאים עם סכין. כל המציאות הזו פשוט היה לי רחמים עליה, והמציאות גם, אני מאמינה שאין אשמים גם. באמת, עם ישראל אין לו איפה אלא ארץ ישראל. באמת הפלסטינאים, ההיסטוריה גלגלה אותם לפה והם פה. אין כאן אשמים, ויש רק, זה המציאות. בוא נעשה את זה הכי טוב שאפשר, כאילו. גם לצד השני צריך להסביר את זה, כאילו. אבל קיבלת באמת גם מסרים אחרים מפלסטינים אחרי זה? כן, אחרי הפיגוע, 2 משלחות באו לסולחה, והקימו תפילה, זה היה מרגש מאוד. אצלי על השטיח, אללה אכבר. לא נכון. כן. Are there a lot of Navalny? I'm trying to understand why out of everything you said, you could say about Navalny, you found and said this ancient story taken out of context. Is it because of the documentaries and stuff that like a lot of people ride for Navalny and say he's like a brave hero or something? Is that what happened? Like where are the Navalny heads coming from? But I guess like fucking people liked, like I said, they liked the head of fucking Wagner too. European libs, source European. Navalny should not have been imprisoned or murdered. Navalny had some real shit takes on Ukraine, Georgia, and Central Asia. Yeah, didn't Navalny also say that like say a bunch of fucking irredentist shit about Ukraine? Like I mean I don't know if he repositioned and stuff later on with Western funding and whatnot, but it like doesn't really make a lot of sense. How do we convince the liberals? I mean, who gives a fuck, dude? Whatever. Like, what are you going to convince the liberals on? Like that he's not exactly a hero either. Like the only heroic thing he did was oppose Vladimir Putin. Okay, who cares? Yeah, Putin is bad. We agree. But who gives a shit whether they valorize him or not?
כן, זה היה מדהים. זה היה מדהים. Most of the people my age I chatted with were honest about the negative effect of the settlements on Palestinians who are repressed as long as they are occupied. I wondered how they still choose to live here. אני חשוב לי לחיות במדינה יהודית. חשוב לי. כשאני חורש את השדות שלי ואני לפעמים מוצא איזה חרס בשדה, כן, זה לוקח אותי למקומות שאני מאוד אוהב להיות בהם, שאני מרגיש שאני נמצא בארץ של יהודים, ולפני, כמו שלפני 2,000 ו-2,500 שנה היו פה יהודים, ובדיוק חרשו את השטח שאני חורש, וזה לא הגזמה מה שאני אומר, זה אחד לאחד. מצד שני, יש פה ערבים, יש פה הרבה ערבים, הם בני אדם כמו כולם. לכל האנשים יש זכויות מסוימות, וצריך לוודא שיהיה להם את זה. איך משלבים את כל זה בתוך העובדה שיש סכסוך מאוד מדמם, ואנשים נהרגים, וזה לא פשוט. וגם כשהם מסתכלים מסביב, הדברים הם קורעי לב. ישראל רק עשתה פה דברים כשהיא הייתה חייבת לעשות פה דברים. Oh, come on, bro. היה איום עליה, בוא נגיד. היא אף פעם לא עניין אותה. That's insane, dog. You're literally living... You have settled in the West Bank. You have settled in the West Bank. The notion that a settler in the West Bank is saying like Israel had to do what it had to do to protect itself is insane. Like, what are you talking about? You had to do what you had to do? Like, you did not have to do that. לדאוג שלאנשים פה יהיו חיים תנובים ותנאים מינימליים ובסיסיים וזכויות ודברים מהסוג הזה. הנה, אנחנו משלמים על זה עכשיו. הנקודה הכי בסיסית היא מדינת ישראל צריכה להחליט, או שהיא רוצה להכיל ריבונות על השטח הזה, או שהיא לא רוצה להכיל ריבונות. אם היא לא רוצה להכיל ריבונות, שתמסור אותו למישהו אחר. הרבה מהאנשים פה, בייחוד הדור שגדל פה, רוצים פשוט לחיות פה. אני לא מכיר מקום אחר. נולדתי פה. זה המקום שאני חי בו, זה המקום שאני אוהב אותו. אני אוהב את הנוף, אני אוהב את האווירה, ואני רוצה לחיות פה. אני מבינה, זאת אומרת, את ישראל בקטע שהיא לא תפנה עכשיו את כל ההתנחלויות. זה לא יקרה. מה את חושבת שיהיה? או מה היית רוצה שיהיה? קונפדרציה. זה אומר שאף אחד לא צריך ללכת לשום מקום, כאילו כל אחד יכול להמשיך לחיות איפה שהוא חי, תחת ריבונות או ישראלית או פלסטינאית. זהו, תנועה חופשית. מה שהייתי רוצה שיהיה, שכל האנשים במרחב הזה יחיו חיים טובים. זה שינוי תפיסה. כי התפיסה הייתה כל הזמן שמישהו צריך לוותר על משהו. Okay, I mean, that's good. That's a good take. She's right. Saying that it doesn't matter who controls it, like, it just needs to be one state, a confederacy, a confederation. Which is my argument as well. Which is that, like, you can't fucking purge 750,000 people. It would be unjustifiable. It would be horrible at this point, even though they are objectively in the wrong. So I guess, you know, there's one person, there's one point for the settlers here. קצת נרגע מן הסתם. אבל אני כן, בעזרת השם. מה היית רוצה לעשות כאילו? הייתי רוצה שכל התנחלות תעשה מפגשים עם הכפר הסמוך. עם אנשים מהכפר הסמוך. אפשר כאילו שזה יהיה הדוגמה לדו-קיום. לכן צריך כאילו להפסיק, להפנות את המבט לפוליטיקאים, כאילו, ולפוליטיקה. פשוט צריך להקים תנועה עממית, כאילו, של היגיון, של בריאות, מחשבה, של רצון אמיתי לתיקון, ופשוט לפעול ביחד. On my last day in Tekoa, Matanya stopped by for a farewell chat. סיכום. כאילו מצד אחד, יש דברים שלמדתי על הרבה אנשים שפה, שהם מדברים על הרמוניה עם האנשים שמסביב. אני רציתי להקשיב. לא להגיד, תראו את אלה כבר אם את תבית עליהם. כאילו, צריך להקשיב. זאת אומרת, אתה בקלות יכול להגיד לעצמך, בגלגול אחר, אני מוצא את עצמי פה ועם הדעות האלה. לא, ולא. אני גם לא חושבת שאנשים פה... Yeah, it's funny because this interview is propaganda and it's not even doing a good job. Specifically because
living equal to Palestinians, I think, would be a very good punishment. They might just leave. Yeah, no, this person is not wrong. It's a self-solving problem. A one-state solution. What? Shouldn't you be going to LA right now, or do you live there? What the fuck? No, the one-state solution is a self-solving solution because the mega racists will 100%, undoubtedly, unless they're doing like acts of terror directly, will leave. עושים את השיעורי בית האלה שאני עשיתי פה. בטוח אתם, שלא. פה, לא עושים, נכון? לא שמים את עצמכם, נכון? גם לא שם הם פלסטינים להבין את ה... Yeah. It'd be really funny though. It would be really funny. Fuck, I'm eating and I can't speak. Sorry. It would be really funny for the South Africans who left after the apartheid ended in South Africa and went to Israel. Where are they going to go? Where will the poor white supremacists that left one apartheid state to the next, where will they live? Someone has to think about the racists, dog. I love that someone said Turkey. Yeah, dude, I'm sure they would love living in a 98% Muslim country. Yeah. Comprised almost entirely of Muslims. Like, yeah, they would really love, they'd be like, wow, it's so sick. I'm moving to a overwhelming majority Muslim nation with like 100 million Muslims, dude. הדברים שלהם, מבינים את זה שוב מנקודת הגובה הזאת שיש לכם עליהם, בעיניי. כן? לא, צודק. וגם, זה משהו מאוד חבל לי, זה הנתק הזה בין השמאל לימין בארץ שיש עכשיו, שהוא בינינו אנחנו לא עושים את זה, כאילו. נכון. במבט לאחור, כאילו, לא היית מעדיף אם היית גדל, כאילו, בתל אביב? אני חושב שזה לא נורמלי לגור במצב כזה, לגדול במצב כזה. אני חושב שכל מי שגדל בדור שלי, פה, בכל יהודה ושומרון, סובל מפוסט-טראומה מרמה כזו או אחרת. בטח שאנחנו, וזה לא צריך להיות ככה. אבל אני לא מתחרט שגדלתי פה. הייתה לי ילדות טובה, באמת. תראי, אני גם תוהה הרבה פעמים אם הייתי גדלה במציאות אחרת ובמצב אחר, אם היו לי דעות אחרות. באמת, אין לי מושג, אני לא יודעת להגיד לך. זה כאילו, אנחנו מושפעים בסופו של דבר מאוד מאיפה שגדלנו. אני לא יודעת באמת מה, כאילו, לאן הדעות שלנו מגיעות. That woman's a teacher. It's pretty funny to think about because she literally said, I'm a fascist. I'm a bit of a fascist is what she said.